Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn how we convey wishes for different occasions, example, birthday, marriage or anniversary. ఈ వీడియోలో మనం బర్త్డే విషెస్ అండ్ ఎనీ అదర్ విషెస్ని మనం ఎలా కన్వే చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, conveying wishes. So the first one is how we convey birthday wishes. సో మనం బర్త్డే విషెస్ని ఎలా కన్వే చేయాలి మన ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి. సో దట్ వీ సీ. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యాపీ బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే టు మై డియర్ ఫ్రెండ్. హ్యాపీ బర్త్డే రవి. హ్యావ్ ఎ ఫ్యాబులస్ బర్త్డే. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ బర్త్డే. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ బర్త్డే. హ్యావ్ ఎ ఫ్యాబులస్ బర్త్డే. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ బర్త్డే. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ బర్త్డే. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు, మనం ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు అయ్యి మన చిన్నవాళ్ళకి విషెస్ చెప్పడానికి హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంకా చెప్పొచ్చు, మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. ఐ విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. సో ఇలా మనం బర్త్డే విషెస్ని కన్వే చేయొచ్చు. సో మనం బర్త్డే విషెస్ చెప్పినప్పుడు హౌ వి గివ్ రెస్పాన్సెస్, మనం రెస్పాన్స్ ఎలా ఇస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోన్ ఆర్ మెసేజెస్ అయితే వీ కెన్ టెక్స్ట్ లైక్ దిస్, ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ కన్వేయింగ్ బర్త్డే విషెస్. I thank you everyone for wishing me on my birthday. మనం డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ అయితే వీ కెన్ సే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఇలా మనం బర్త్డే విషెస్ని చెప్తాం, దానికి రెస్పాన్స్ కూడా ఇస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం మ్యారేజ్ విషెస్ ఎలా కన్వే చేయొచ్చు. సో యూ గో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్ ఆర్ రిలేటివ్స్ మ్యారేజ్. సో మనం మ్యారేజెస్కి వెళ్తూ ఉంటాం. సో హౌ యూ కన్వే మ్యారేజ్ విషెస్. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. నెక్స్ట్, హ్యావ్ ఏ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. నెక్స్ట్, హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యారీడ్ లైఫ్. ఇంకా వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. యు ఆర్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, యు ఆర్ ద బెస్ట్ కపుల్. సో ఇలా మనం చెప్పవచ్చు. దానికి రెస్పాన్సెస్ వీ కెన్ సే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్, మనం ఆ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విషెస్ని ఎలా చెప్పొచ్చు. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఆర్ హ్యాపీ ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఆర్ హ్యాపీ 10th యానివర్సరీ. సో ఇలా మనం కన్వే చేయొచ్చు. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ద రెస్పాన్స్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ విషింగ్ మీ. అలా మనం చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హౌ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ డియర్ వన్స్ టు అదర్స్. మన ప్రియమైన వాళ్ళని అంటే మన పిల్లల్ని కానీ మన ఎవరినైనా మనకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇతరులకి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ డాటర్ టు అదర్స్. షీ ఈజ్ మై బిలవ్డ్ డాటర్. హీ ఈజ్ మై బిలవ్డ్ సన్. హీ ఈజ్ మై డియరెస్ట్. He is my dear brother. She is my dear sister. సో ఇలా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇంకా మనం చెప్తాం, I love her a lot. I love my daughter a lot. She is the apple of my eye. సో apple of my eye in the sense మనం ఎక్కువగా ప్రేమించే వాళ్ళని apple of my eye అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా చెప్పొచ్చు, she is my dearest one. She is my dearest one. ఇంకా హౌ వీ అడ్రస్ అవర్ వైఫ్. మన వైఫ్ని మనం ఎలా అడ్రస్ చేస్తాం. షీ మై డియర్ వైఫ్, మై స్వీట్ హార్ట్, మై హనీ, మై ప్రిన్సెస్. సో ఇలా మనం వైఫ్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. సో ఇంకా మనం మన వైఫ్కి హౌ యూ కన్వే యువర్ లవ్. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ టు ద మూన్ అండ్ బ్యాక్. యూ ఆర్ మై వరల్డ్. సో ఐ లవ్ యూ టు ద మూన్ అండ్ బ్యాక్ ఈజ్ అన్ ఇడియం అండి, అంటే విచ్ మీన్స్ యూ లవ్ హర్ ఎ లాట్. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు, యు ఆర్ మై వరల్డ్ అంటే యు ఆర్ మై ఎవ్రీథింగ్. ఐ లవ్ యూ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో ఇలా మనం ఆ డీరెస్ట్కి మన లవ్ని కన్వే చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం విషెస్ని మనం ఎలా కన్వే చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ ఎనీ క్వైరీస్ రిలేటెడ్ దిస్, ప్లీజ్ పోస్ట్ అవర్ క్వైరీ గ్రూప్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.